друзья! Приветствуем вас на программе, на обсуждении «FLAHERTIANA». Это программа из 3 фильмов, которые можно посмотреть на сайте фестиваля «FLAHERTIANA» во вкладке «Онлайн» с 17 по 21 сентября. И сегодня у нас беседа с продюсером, с исполнительным продюсером, дистрибьютором фильма «Снег, зовет». Его зовут Марьян Хосрави. Это исполнительный продюсер и дистрибьютор фильма, как я уже сказала, и брат режиссера фильма Марьян Хосрави, которая не смогла сегодня к нам присоединиться, потому что она на съемках своего следующего проекта. Я предлагаю вам сейчас задавать ваши вопросы в нашей трансляции на YouTube и ВКонтакте, а пока я начну со своих вопросов режиссеру, чтобы у вас было время подумать что-то и прислать ваши вопросы. So, I'm glad to welcome you here at our wonderful festival and our wonderful online Q&A session of our program. And the first question that I would like to ask is a question of my own, and it is pretty banal, but still it is something to start with. So how did you come up with the idea of filming this story? Как вам пришла в голову идея начать снимать этот фильм? Мой первый вопрос. Actually, Marjan, my sister, normally is working on women issues and their stories in our area, in Bakhtiyari area, which are the main concept of her film is about children and women problem and their issues is in her film. Most of her films is about them. When she was working on other projects, that now we are finishing it is a feature-length documentary, she could met Mina, and she understood that is a really nice story to become a film, and she started to make the film. Yeah. Марджан, моя сестра и режиссер этого фильма, Марьян, работает чаще всего с проблемами женщин и детей в той области, где мы сейчас живем, в Иране. И когда она работала над другим проектом, который сейчас мы заканчиваем, он все еще в монтаже, она встретила главную героиню фильма Мину, и ей показалось, что это очень классная история, которая хорошо показывает ситуацию в Иране, и поэтому она решила снять этот фильм, и вот мы даже успели его закончить раньше, чем тот изначальный, над которым была начата работа. And so we have a question from the audience already. I will translate it to you now. But first I will read it in Russian for everyone to hear it. И у нас вопрос от зрителя. Спасибо большое за фильм. Скажите вообще, насколько сложно было инициировать фильм о репродуктивном выборе женщины в современном Иране? Thank you for the film. Could you please tell us, was it difficult to start the film about reproductive choices of women in contemporary Iran? So how it corresponds with the current situation? Was it a hard topic to talk about? About this specific topic, no, actually, it was not so hard because it's about a mother who wants to bear a child. Is basic right of a woman, and in rural areas like our area that we have a better access because we are from there and we born there in this area, in Bakhtiyari area, is easier for us than, for example, another filmmaker from Tehran want to come to that area and make film. Of course, it would be maybe much more harder, and sometimes maybe it's impossible. Or if you make a film as a outsider of the tribe, maybe you cannot make a good intimate film. That is why maybe our project is good and has been admired in many festivals and get a lot of audiences, because we are from the heart of this tribe, this area, and they trust us, and we could get close to the protagonist, and we could find the good moments.
На самом деле это было не очень сложно инициировать эту картину, потому что в первую очередь она о матери и ребенке, о правах женщин и детей, и это, в общем, какое-то такое базовое право, которое не подвергается сомнению. Другая часть, которая облегчила нам доступ к этой истории, это то, что мы сами местные, то есть мы живем в той же области, где была снята картина, нас воспринимают как своих, и поэтому нам было легче получить именно такой близкий доступ в эту семью, в эту общину. Если бы, например, эту картину стал снимать режиссер из Тегерана, то, возможно, это было бы гораздо сложнее. То есть к съемкам, скорее всего, бы его допустили, но не получился бы такой живой и близкий фильм. Чужаков туда пускают с неохотой. And another question from the audience. Мое восхищение финалом фильма – очень тонкое и деликатное решение. Расскажите о судьбе героини после фильма. Пришлось ли ей оставить семью? Еще один вопрос от нашего зрителя. My admiration to the finale of the film. It was a very subtle and delicate filmmaker's decision to show it the way it was shown. Could you please tell us about the fate of the main heroine? Was she did she have to leave her family and start another life as it was predicted to her if the story goes as it went? Sorry, if I understand well, you mean does that man Shahbaz divorced his Yes. wife or not? Yes. So did he marry the second time, or how did it end actually? No, actually, because we get so close to them, we get the promise from Shahbaz to don't do that. And if you remember, when in the film, when her daughter born, she was so happy because of bearing to the world another innocent child who make her hopeful for the future. Yes, he just talked about, yeah, okay, I will divorce, but when he saw his child, that is an innocent, beautiful child, he decided not to do that. But the film is an open-ending film, of course. We didn't decide, but in reality, Shahbaz didn't do that and stay. And now we are in touch with them all the time. And maybe sometime when we go to the village, we will meet them. We meet them every year, and fortunately, not yet. And yeah, we are happy. Поскольку у нас был очень близкий доступ и близкие отношения с этой семьей, на самом деле мы взяли с мужа главной героини обещание не разводиться вне зависимости от того, какой будет пол ребенка. Ну и в конце вы могли видеть, как он на самом деле искренне был счастлив рождению дочери. Он увидел этого невинного младенца, и много разговоров с его стороны было по поводу того, что он, да, разведется, но он настолько был впечатлен рождением дочери и вот этой вот новой жизнью, которая возникла, что разводиться он, конечно, не хотел и передумал. И мы специально оставили такую открытую концовку, которая, возможно, цепляла бы зрителя больше для этой ситуации, но на самом деле он все еще не развелся со своей женой, и мы общаемся с ними, остаемся с ними в очень хороших отношениях, часто общаемся, приезжаем к ним каждый год, и вот все еще с момента выхода фильма у них все хорошо, и никаких последствий пол ребенка не повлек за собой. И еще один вопрос от аудитории. Как был воспринят фильм в Иране? And we have another question from the audience. How was the film accepted in Iran? So was it maybe a scandalous kind of story? Was it hard for people to watch? Anything? Sorry, what do you mean about being hard to be watched? I mean, like, if this topic is hard to talk about sensitive? in Iran. Yeah, maybe it was accepted by conservative people somehow badly, or was it a good acceptance of the film in Iran itself?
Actually, documentary is talking about reality most of the time, and yes, reality is somehow is not accepted for somebody, but this is our duty to make these films, and we are doing that. But about this specific film, again, because it's about a family and it's talking in a true way. No, we had a screening in Iranian Documentary Film Festival, and we get good feedbacks from filmmakers and audiences, and it's possible to show it in Iran as well, and we are going to show it also. And yeah, but of course, somehow somebody doesn't like some part of the film, and is normal, and we don't care. Начну ответ с того, что документальное кино, оно про реальность, а реальность вообще, в принципе, не все люди принимают, поэтому, собственно, мы и снимаем кино, чтобы сделать реальность более понятной, может быть, и пробудить в людях такие чувства, которые позволят им принять ее лучше. Что касается фильма, то он, в первую очередь, о семье, и поэтому он был принят довольно хорошо. Мы показывали его на одном из главных фестивалей в Иране, и он был хорошо принят как режиссерами, так и зрителями. Он не запрещен к показу в Иране, то есть его можно показывать, и мы будем, конечно, это делать. Некоторые части фильма не нравятся, и, конечно, бывает такое, что зрители чем-то недовольны, но нам, в общем-то, наплевать, потому что нам действительно кажется, что это очень классный, правдивый фильм. И я сейчас задам свой вопрос вдогонку, наверное, к этому. Хотя фильм не нравится некоторым людям. Так, простите, я уже забыла тот вопрос, который хотела задать, пока переводила, поэтому задам вопрос от зрителя следующий. Насколько вообще это частая история для иранской семьи ставить такой ультиматум женщине, ведь от нее не зависит пол ребенка? So another question from the audience. How often does this story actually happen? To when a woman is faced with such an ultimatum that if you bring me the child of the gender which I don't want, I will divorce you, because women actually cannot affect this anyhow. So how often does this situation happen in Iranian families? Okay, because Mina has 3 daughters at the moment, and the father Shahbaz want to have a boy to continue his generation, and Mina's father-in-law also want to continue his generation. That is why they are insisting to have a boy. They believe that the generation continue with the boy or with the male gender is not possible. A female cannot continue the generation of a people. That is why they are insisting to have a boy. But I can say mostly in rural area and in far away area, this kind of ideas happen, and somehow in some part of cities, maybe not maybe, yeah, I know that in some part of cities also it can happen, but it's not it doesn't reflect the all of the situation of the country. In the other aspects of women rights, yes, maybe happen that this metaphor, this example of the film can happen in other aspects of women's rights in all of the country. But about this specific topic that the father insisting to have a gender that he wants is not happen in all of the country. I can say in this way. Thank you.
Немного про сам фильм, что у Мины уже 3 дочери, и довольно логично, что отец хотел мальчика, потому что и отец, и дед тоже хотел мальчика, потому что они верят, это их традиция, что их род может продолжиться только мальчиками, потому что женщина уходит в семью мужа. И, конечно, это сейчас в современном Иране не самая распространенная ситуация. Такое чаще случается в деревнях и в некоторых частях городов. Но вот именно сам факт таких ультиматумов, он не очень распространен в Иране. Подобные истории могут случаться в отношении прав женщин по всей стране, поэтому фильм рассказывает о какой-то конкретной ситуации, но, конечно, права женщин в Иране пока все еще не такие широкие, распространенные, как, возможно, в других странах. Вот. Но практика подобных ультиматумов не самая повсеместная, но, конечно, она все еще встречается, о чем, в общем-то, и наш фильм. And another question from the audience. Еще вопрос у нас от зрителей. Расскажите, пожалуйста, историю названия фильма. Почему вы решили так его назвать? Another question from the audience is, what's the story behind the name of the film? Why have you decided to choose this name, The Snow is Calling? Oh, The Snow Calls, sorry. Actually, the snow it's a metaphor of the snowy place, a snowy area that is cold and is hard, like the tradition in this area. And this tradition and geography of this area, that is a sample of most of part of Iran, is deciding to what we call the neo child, what we call him or her. That is why actually the nature is deciding. The nature who is this culture are coming from that nature. That is why we say there's no calls. The name of the child, man or woman. Снег в нашем фильме – это метафора такой холодной области, метафора вообще для этой области, для этой местности, где проводились съемки. То есть это такой метафора чего-то холодного и твердого, немножко заледеневшего в своих традициях, а также история про то, что многое решается природой, и в этой культуре, если я корректно поняла, сейчас я уточню еще немножко у режиссера. So the snow calls, it is somehow connected with the name of the child that isn't born yet. No, the snow means the area that is snowing, and this snow called the name of the child, that he or she. It means the tradition of this area decide. And the snow, the snow decide to what will happen for the future of this child. В общем, снег – это такая метафора природы, которая решает будущее ребенка, и такая мощная какая-то сила, которая в том числе связана с традициями, поэтому мы решили назвать фильм таким образом. И еще вопрос хочу задать. Sorry, maybe it's better to say calling means naming, named. There's no names, not there's no calls or scream or something else. There's no names, you know? Возможно, более корректно было бы перевести название этого фильма «Снег называет». То есть снег – это как какой-то чистый лист, когда мы еще не знаем, какой будет пол ребенка и какое будет его имя. И вопрос, который я хотела задать, мне кажется, он очень интересным. У нас в конкурсной программе фестиваля есть фильм, который называется «Визажист», и он тоже снят в Иране иранским режиссером, и он поднимает похожую проблему, связанную с правами женщин, и вызывает подобную же ситуацию, когда муж хочет развестись с героиней из-за ее решения относительно своей жизни. Возможно ли какие-то параллели провести? Может быть, вы смотрели этот фильм? Как вообще... Часто ли фильмы о правах женщин снимаются в Иране, и насколько это распространенная история?
So my question is about the film we have in competition, which is called The Makeup Artist, and it also works with the topic of women's rights and about almost the same ultimatum that we faced in the story of your film, connecting that the husband wants to divorce the wife because of her personal, because, well, in your case, because of nature, actually, but in the case of the film The Makeup Artist, because of her personal decision regarding her life. So is this common situation? I mean, the women's rights in Iran, are many films shot on these topics, and have you seen this film, and how maybe you see this tradition of filming films about women's rights? There is a lot of film in Iran about women's rights in different styles, different stories, and Makeup Artist is one of them, of course. That was one of the successful of them last year. Yeah, you know, maybe how should I say? When we go to the south of Iran, in Arab community of Iran, or in Baluch community, or in Kurd community, in different, Iran has a multicultural is a multicultural country, and there is a lot of a small culture around the country. So in many of these cultures, yes, it happened in different aspects of women's rights. In these days also is so trend, this topic, and but two filmmakers made two good films, how should I say, yeah, about in our area that made it much more bold. But I should say, yeah, it's in many parts of Iran it happened, but in different aspects. This time, sometimes is about the job, sometimes is about bearing the child, or sometimes is about something else. Yeah, maybe if you can ask if you understand it now. I did. I think I can make something up from that. Thank you. Сейчас много фильмов действительно в Иране снимается на тему прав женщин, в том числе потому, что Иран — это действительно мультикультурная страна, и там присутствует на юге Ирана множество разных общин, разных национальностей, разных культур. И проблемы с правами женщин, конечно, возникают, но очень часто в разных аспектах. И вот фильм «Визажист» на самом деле был снят в той же области, в которой снимали мы. Там даже, может быть, если вы посмотрите, если у кого-то была возможность лично присутствовать в Перми и посмотреть фильм «Визажист» на фестивале «FLAHERTIANA», то вы могли, может быть, заметить какие-то параллели в пейзажах в фильмах «Визажист» и в фильме «Снег, зовет». Ну и, конечно, то, что два режиссера сняли фильм про одну местность, делает, и два хороших фильма действительно делает как бы эту историю какой-то более смелой, что ли, более заметной. Но что касается вообще прав женщин, то эти проблемы, эти истории возникают в разных аспектах. В одном фильме вот у нас история про детей, пол ребенка, в другом фильме история с немножко по другим углом, больше про выбор личного пути, про учебу в университете и про профессию. И у нас как раз очень подходящий к этой теме вопрос от зрителя, я его зачитаю. Может ли женщина в Иране рассчитывать на какую-либо защиту своих прав в случае подобных ультиматумов? Защищает ли ее законодательство этой страны? And the question just came up connected to the topic we were discussing. If a woman in Iran can count on some kind of protection of her rights from the government. So does the government somehow help women in case of such situations when they are forced not to marry, not forced to divorce, or forced stop studying or quit studying?
because of the will of their husbands? It's totally law question. Is related to somebody who knows the law or Islamic law. But as much as I know, for women is, to be honest, for women, I am man, but for women is harder to have their real rights, unfortunately. But fortunately, our country is so active and so alive and is changing every year and every days, and women are getting aware of their rights, and is good. Вообще, конечно, это вопрос больше к юристам, которые знают хорошо законы Ирана и законы ислама. Я здесь не очень специалист. И к тому же я мужчина, поэтому я меньше сталкиваюсь, конечно, с какими-то такими ситуациями, кроме как в работе при съемках кино, но я точно могу сказать и понимаю, что женщинам действительно сложнее. Но также тенденция в том, что сейчас все меняется, и в последние годы женщины действительно получают в Иране гораздо больше прав, и будем надеяться, что эта тенденция сохранится, потому что я считаю, что это то, что должно происходить. И сейчас еще один вопрос от меня. Эти вопросы приходят в голову, когда я перевожу, а потом я их забываю. Ладно. Ждем еще вопросы от вас, зрителей. Я думаю, что у нас осталось буквально 5 минут для того, чтобы закончить нашу дискуссию. И вопрос мой в том, насколько вообще фильм легче продвигать, например, в Иране или за рубежом с подобной тематикой. То есть хорошо ли он, например, востребован на фестивалях в самом Иране, потому что вроде кажется, что это довольно такая закрытая история. Возможно, он связан с тем, о чем мы уже говорили по поводу восприятия фильма в Иране, но вот хочется именно в сравнении попробовать эту тенденцию проследить. So how do you think if it is more difficult to promote the film in Iran itself because of its topic than, for example, abroad in international festivals? Do you feel this kind of difference regarding the tendency of female rights cinema or something? For example, this film, how much is possible to screen it in Iran and in compare of screening it outside of Iran, you mean, yes? Yeah, just wanted to see that if there is any difference, and maybe it can tell us more. You know, as I mentioned, yes, of course, outside of Iran is easier to screen this film. As you see, yes, it has been screened in many festivals and many TVs and other online platforms already. So it's easier for sure. First, maybe it's because of the audiences that there is a lot of international audiences who are looking for documentaries. Iran needs more. My country needs, I think, some years later, documentary audiences will increase. Now we have, but it's not enough. I mean, so there is not a documentary industry in our country. Maybe it's better to say that there is not a really good industry in Iran that there is a platform or a big platform to watch documentaries that they are real. But fiction, yes, you can go to the cinema and watch a lot of Iranian films about women's rights or about other topics or comedy or anything else. But I should say yes. Comedy, for example, is much more familiar in Iran that everybody go to the cinema to watch comedy, not about rights or about human rights or women's rights.
But yeah, but outside of Iran, yes, I should say is easier, and there is much more audiences outside of Iran, and yeah. Thank you. Да, я скажу, что продвигать этот фильм легче вне Ирана, но скорее я бы здесь сказала, что это не связано с темой фильма, но больше с тем, что за рубежом больше аудитории, которая, в принципе, смотрит документальное кино. В Иране аудитория, смотрящая документальные фильмы, существует, но она пока еще очень небольшая, и эта индустрия только развивается еще, и, возможно, через несколько лет это уже станет гораздо проще делать. Но пока у нас просто нет платформ, на которых можно было бы смотреть документальное кино. Есть множество платформ для игровых фильмов. Конечно, люди гораздо более охотно смотрят какие-то комедии, чем документальные фильмы. Поэтому здесь я бы сказала, что продвижение этого фильма осложняется внутри Ирана по сравнению с продвижением за рубежом не столько из-за темы фильма, сколько из-за просто отсутствия аудитории. И я думаю, что у нас уже заканчивается время. Если, может быть, сейчас, пока я буду представлять остальные фильмы программы и напоминать вам про то, что вы находитесь на фестивале FLAHERTIANA. Это онлайн-программа фестиваля. В ней присутствуют 3 фильма «Поезд, в котором я еду», «Снег, зовет» и «Мои русские 90-е». Все эти фильмы доступны просмотру уже сейчас на сайте фестиваля во вкладке «Онлайн». И также к просмотру останется дискуссия с режиссером этого фильма, она будет сохранена у нас на YouTube-канале и ВКонтакте. И также вы можете посмотреть тоже вчерашнюю дискуссию с режиссером фильма «Поезд, в котором я еду» Арно Биши. Она также у нас осталась на канале фестиваля. И завтра в это же время онлайн состоится дискуссия с режиссером фильма «Мои русские 90-е». Спасибо вам за просмотр. Сейчас я переведу это все на английский и поблагодарю нашего гостя за его время, внимание и слова. So I was reminding the audience that we are having this online program. I think that maybe while I'm talking, we will have the final last question, but I think we are out of time already, and I think it was a nice discussion. Thank you for joining, and sorry for my maybe clumsy a little bit translation, because I'm a little bit nervous, even though there's nobody in the room. Still, if you're interested, maybe you can watch the discussion with other filmmakers of this program. In particular, yesterday we had the discussion with the director of the film, The Train I Ride. Unfortunately, you cannot watch it because there is a limited screening for online program only for the territory of Russian Federation. And of course, thank you for your wonderful film and for your time. It was very nice to see you here in person, despite all the distance that lie between us. Thank you. Yeah, thank you so much. I hope to come to FLAHERTIANA next year and see you in person there and screen our next films. We have next films that they are again about these topics. Yeah, thank you. Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, что в следующем году побываю на фестивале, и у нас готовятся к выпуску еще новые фильмы. Я надеюсь, что они также попадут к вам в конкурс. И, наконец-то, может быть, в следующие годы мне удастся лично побывать у вас в Перми. Спасибо.